Всем здорово, с вами как всегда я Артём, и это новая серия по Fallout New Vegas. И сейчас мы идем в DLC плюс старого мира. Вот так вот. Это довоенный спутник какой-то. Так, сразу покажу, где мы на карте. В прошлой серии я дошел отсюда с Ниптона. Перед этим отдал платиновую фишку. Так. Так. Полночный. Ага, смотрите-ка. Вот наш прокол. Мы сюда, это какое, в ненужное время пришли. А как-то я об этом, честно говоря, забыл. Но все-таки я это DLC на запись не проходил. И вообще играл очень давно в это DLC. Так что неудивительно. За удачу надо выпить чая. Так, отмена. Ты чё? Прикольно. Так. Вот это вот, кстати, хорошо, что сможем возвращаться. Ну давайте пойдем. Рискнем, по крайней мере. Так. А вот это будет уже сложнее. Нифига себе. Охренеть, что это было? О, мульт. Так, что нам тут интересного скажут? Просто я только по Дедма не помню. Big Mountain had been the home to the brightest minds of the 21st century. Scientists of vision were drawn to the facility to tackle the greatest technological challenges of the era. They sought to create a new world, fueled by technology for the benefit Ну, of короче, all ботаны там mankind. были. Ничего особенного такого. Sonic emitters, space-age alloys, DNA hybridization, force field particle research, autodoc advances in cranial, cardiac, and trauma surgery. The hopes and dreams of a century became realities in the electronic forges of Big Mountain. Там, кстати, прикольные The костюмы nucleus of this в этом research комплексе was the придумали. Потом dome, мы a huge stone увидим, facility that что они held the изобрели. labs of every science known to man. It was a think tank where no problem could not be solved, where no question could not be answered. The Great War brought a new energy to Big Mountain and its scientists. Although sheltered from the front lines, the scientists waged their own war, fighting their battles at the atomic level. Equations and calculations marched endlessly across chalkboards and computer terminals toward one solution: winning the war. For years, the minds and computers of Big Mountain were a blaze of trajectories, weapon Видите, schematics, там and чертеж nuclear этого, theories. как его, костюма. The Очень problems began прикольненький to костюмчик. outpace the solutions, first geometrically, then exponentially. As the war escalated, so did the questions.
А еще тем больше становилось безумие. Надо было там еще приписать. The scientists received an answer that put all their questions to rest. In the aftermath, Big Mountain's silent experiments went to sleep, their creators slowly dying in the new world that had been left behind. And the great stone in the middle of the big empty lay untouched, filled with countless technological wonders. Wonders that, in the end, had been answers to the wrong question. Ну вот, мульт заканчивается, идет долгая загрузка. Надеюсь, игра выдержит и не покрашит. У нас 24 минуты, и я думаю, за это время мы успеем ознакомиться с местом, где мы как раз появимся. Хотя, может, этого времени и хватить. Капец. Вот это вот новая локация. Теперь давайте-ка пусняки. Вот. На нас вот эта хрень. Ну вот. Не самая лучшая одежка. Поэтому я одеваю свое. Так. Оружие у меня забрали, насколько... Не, смотрите-ка. Я помню неправильно. Значит, мы просто с него не можем стрелять здесь. Но нам это нафиг и не надо. Смотрите, красота. Красотища. То на крышке финансовые расчеты. Так. Правда, я патронами такими не стреляю. Так. Ядеркова мне тоже особо не нужна. Ладно. Санкция споила всегда нужна. Ну вот. Еще посмотрим, где мы окажемся. Я помню, там какое-то безумие просто было с этим. Вот. Короче, понятно. Эта хрень накрылась. О. Вот эта тема. Тема. Так, ты чё? Книгоприемник. Так. Тостер. Так. Так, ты у нас играешь или нет? Мне просто интересно. Короче, как-то не чувствуется его игра. Видимо, потому что я отключил это в настройках. Все логично. Так. Книга, сундук, крышки. Ага, смотрите-ка. Вот это вот как раз та хрень, которая нарисована. Так. Истощенная хрень. Берем. Ментаты тем более. Костюм безумного ученого. Офигеть. Это дорогая вещь. Так. Перчатка ученого. Ну, в коллекцию может и пойдет. Гаечный ключ. Огонь. У нас тут типа выживание будет сейчас. Так, ну все, кроме шприцов. Так. Пожалуй, я все, что будет в коллекции, оставлю здесь. Потому что нафиг надо. Хотя, смотрите. Пускай будет.
Так, ага, перчатка значит здесь, да? Да, перчатка ученого. Только у меня все лагает. А нет, эта батарейка закончилась. Извиняйте, народ, но у меня мышка на батарейках. Так, у меня там батарейка еще 5-го года. Так, сейчас надо это русское. Не буду говорить, что вскрывать. Так. Ага, во. Аллилуйя, ё-моё. Зарядник наполовину накрылся. Но батарейку не заезжает. Ой, оперный театр. Это попадос. А, не. Во, все есть у меня батарейка. Все, можно продолжать. Так, перчатка ученого долой. Сколько она наносит? 16 УВС. Урон 23. Офигеть. Вы видели мой пистолет? Урон 7. Но зато у него бонусы. И он бесшумный. Так. Не, смотрите-ка, мы можем стрелять. Может, потому что только здесь можем? Да. Так. Ну, вроде бы все я исследовал. Ага, там выход. Так. Деркова нафиг. Солнцецепаила нужна. Мозговой центр. Ай. Да вы что, издеваетесь, вашу мать, а? Ладно. Охренеть. Так. Есть тут еще сюрпризы? Да. Вот это есть тот самый сюрприз. Хорошо, что здесь с 15 уровня можно быть. Be warned, intruder. You are in the presence of a mighty think tank of Big Mountain. The collective geniuses of... By Oppenheimer, which one of you self-professed geniuses has been adjusting my volume knob? Who was it? Was it you, 8? Oh, Dr. O, was it? Likely story. O couldn't spark 2 neurons if they were in a lattice of biomed gel. What? Me? Breaking news, Klein. It wasn't me, all right? I'm the robotical engineer. 8 is sound waves. That's his specialty. You always do this. You always demean me in front of guests. And it's not O, all right? It's... Enough! Either of you do it again, it'll be the last time. Now... Great. Now I forgot what I was saying. What was I talking about? Капец. Это очень неадекватная DLC. Особенно поначалу. Так. Ладно. Did it just say something? Anyone catch that? Boros, you work with animals. Translate. It's a lobotomite. Here, in the dome. Oh, as if this situation couldn't get any worse. Now we've got lobotomites. Gala, get the spray before it Капец. excretes all over everything. Dr. Klein, if my hypothesis is correct, this lobotomite is the repository of the brain we sent the signal to, the skin envelope once containing it. If so, it's proof that there may indeed be something beyond the crater.
Just look at it. The way it blinks. It's like a big hairless teddy bear. Ну, без мата это никак не описать. Так. Its limbs all over everything. And are those penises I see wriggling on its feet? Вот реально, без мата это никак не описать. Those are toes, Dr. Klein. Little teddy bear toes. Penises are much larger than those tiny extremities. Not that I would know. I don't recall the human penis ever being that large. It depends on one's own frame of reference, Dr. O. Look at its little nose with its 2 orifices for ingesting oxygen. Noses? Why, the great static. These lobotomites confound me with their sheer number of useless extremities. Вы чё, прикалываетесь? Наука 55. Поднять палец, показать на себя. Потом указать на них и поднять 5 пальцев. Вы чё? Это дебилизм. Или тут помахать рукой и кивнуть. Вот это очень хороший вариант. Давайте пока мирно, потому что в следующий раз я думаю так и отвечу. Dr. Klein, look at it. Its head movements, the primitive jelly eye monitors. It's been following our conversation. The lobotomite understands us. I agree with Boros's histrionic findings. This little lobotomite is unusually attentive for something whose brain has been extracted. Чего? Nonsense. Lobotomites can't comprehend us. Вы чё, совсем охренели? Have you been in the mentats again? If we slow down our oral processoreceptors to understand this excretion, we'll all be rendered ignorant. All of you, power down, shut up, and let me prove once and for all how wrong you all are. As usual. Lobotomite. Those were words, weren't they? In the form of questions. It's asking me questions. Is this some kind of... Our efforts have turned against us. In playing God... Perhaps as we were ruthlessly lobotomizing it with our cutters, we filled this skin envelope with awareness. A teddy bear with... Wait. If what you're theorizing is this lobotomite understands us, then this may be just the answer. Dr. Klein, a transmission from the Forbidden Zone. It can only be... If it isn't my old colleagues, the mighty think tank of Big Mountain. Big fools, all of you. Вот это я согласен с ним. Dr. Mobius, transmitting from my dome-shaped dome in the Forbidden Zone. A zone that is, yes, forbidden to you. Even now, my deadly robo-scorpions swarm across Big Mountain with their pincers and pointy laser tails. Soon, even the technology sealed in the Big Mountain research centers cannot save you. So, that's all. Главное, что интеллигент. Always the same broadcast. He's clearly mad, driven insane by his flawed and imprecise kindergarten-level research methodology. What are we going to do? There's no way we can breach the Forbidden Zone. There's those robot scorpions everywhere. The Forbidden Zone, where no brain has ever entered, nor ever... Except Dr. Mobius, and the technologies that could save us. And Dr. Mobius mocks us. Did you see his cracked monitor? He's clearly let himself go. Да вы совсем опустились, причем все. Капец. Ask the lobotomite for help. Abe, I
think you need the fluid levels in your logic assist pumps checked. If this lobotomite responded, Dr. Klein, then it is clearly intelligent, perhaps even displays heretofore unknown. But what of its brain? We scooped that out. We don't even know where we left it. And for putting it back in... Yes, but it's still aware and responsive. Look at it. It's regarding us even now, with its big teddy bear eyes. Вот как тут реально народ не мотивится, это ж полный... The part about the unnecessary Ну реально. lobotomizing out, О, it might be кто-то сигналит в тему. exposed to us. We removed your brain. Yes. So soft, barely wrinkled, yet so flush. Brain extraction technology has been standard practice at Big Mountain for an immeasurable amount of time. Кстати, по-моему, мозг потом с нами будет разговаривать. Да, мы знаем, кто такой Тесла. Способность безмозглая, охренеть. Это нельзя писать по-другому. Как полный... Это просто полный... Товарищи. Вот реально. Буду пропускать, значит, мат. Потому что без этого вот, ну, очень сложно тут выразить свои мысли. Понятно. No need to brag. Wherever your brain is, it's transmitting thoughts to you through the The Tesla coils in its head. This is fortunate in many respects. If your brain was anywhere in the dome... Так. Что-то я не понимаю. Если у нас в башке катушки Теслы, как они, черт подери, пересылают информацию? Катушка Теслы не может этого делать. Просто-навсего не может. Конечно, да. Есть один вариант, как можно попробовать сделать. Но это все равно не будет полноценной передачи данных. Это будет что-то типа телефонного разговора. То есть я не знаю, как сделать больше. То есть у меня есть предположение, как можно сделать так, что катушки Теслы, да. Хрен с ними. Вот просто поставили две катушки Теслы. Хотя не. Короче, ладно. Забил на это. Просто я реально не знаю, народ, как это возможно. Просто можно сделать как телефонную связь. И знаете, один приколист же в реальной жизни заставил катушку Теслы играть мелодию. Может, это такой способ, но все равно это все не то. Как по мне, даже если проявить фантазию, полностью бредовую забить на некоторые вещи, это невозможно. Может, мои познания в электротехнике слишком слабы, но у нас как-то таковой технологии не было. А электричество, что? 4,5 вольта один раз использовали и все. Присоедините лампочку к ключу и к батарейке. Офигенно. Ключ это переключатель. Ну, вообще в учебнике он называется ключом. Вырубатель, ё-моё. Circumventing the pacification field. This is a no-no. Reminds me of my days in American High. Ага. Darla, was it necessary this time? I assume full responsibility.
I take my duties in the prodding and excision of living, breathing tissue quite seriously. Although in truth, the autodoc had done most of the work already. Quite industrious, almost cut into all my investigations. Once it had removed the brain and I misplaced it, other organs began to cry for direction, using your nerves as telegraph wires. Rather than let them send their signals, I removed them as well. Shh, little organs. Go to sleep in your tanks. Dala loves you. First was the heart. Бессердечный ах, Хуанхэ, нить. Вот это неплохо. Так. Травить нельзя. Тоже хорошо. Хотя тут вроде бы невозможно отравиться. Именно в этой локации. Чей без позвоночника? Охренеть. Капец. Totally overrated. Look at me, with my lumbar and thoracic curvature. Never had a use for any of that. Spineless is what I prefer. To be correct, you should say, the autodoc took out your brain. It did all the heavy lifting. It has never worked so... It worked so hard on your surgery, it destroyed its own memory. How odd. I bet your... That autodoc junk heap was one of Mobius's creations, like the rest of the talking scrap. After that, the brain lost itself. Not in the metaphysical sense. Might have gotten flushed into one of the pipes. Actually, that's pretty likely. If so, it was flushed all the way to Mobius. By the Fisher of Rolando, enough of this biological surgery talk. Lobotomite. Listen to my voice. It denominates me to... Им еще унизительно говорить. Вы что, хуанхенили в конец? Вот. We want you to stop him, somehow. That is correct, yes. I hope you're not demonstrating resentment now. We have no idea. This line of questioning isn't important to us right now. Why are you asking these tangential... We need these technologies. You need to get them. You are equipped to retrieve the technologies with your primitive form. We are not. Кто теперь из нас твоих примитивен, а? Мы не примитивные. Круто. Enough. We need your help. Excellent. This is turning out much better than the activate the retreat protocols and cower in my room idea Agreed. Oh, and I've used my robotical knowledge to, transmit the... Settle down, 8. I would have gotten it in a second, all right? 8's transmitted the last known coordinate. They, well, move sometimes. Or get buried. 8 is correct. All we need are the schematics. This does not mean we do not want...
So do not give in to your biological tired laziness and decide you would sweat. And even if you die in the act of reclamation, simply reaching them will auto-transmitify the schematics to us. The technologies are the X2 transmitter antenna array, used to focus coherent thought at excessively high... The psychoanalytic, cardiac dampening, sneaky stealth suit. A suit like nothing this world has ever heard, seen. Ага, стелс броня, это уже интересно. There, we have informed you of all we need. We estimate if you are focused, your time investment will be If you work quickly, you will be the recipient of a gesture of gratitude from us. We do not bestow the... Our intentions exactly. The important thing is you rush... Do not get curious, or you will end up like the cat of Schrödinger. We feared you would be tempted to explore Big Mountain Crater and examine the many such optional explorations are discouraged. Work hurriedly, as if you... So many sciences and developments. Huh? Right you are, 8. In our test results, we'll make a note about how quickly you ran our maze. After all, there will be plenty of time afterward to partake of the experiments once... Ah, that is correct. You must walk upon your many penist feet. Much slower than our advanced hovering robotical... The little teddy bear could always run right into the pylon perimeter on its thick, turgid feet, returning it to us quickly and directly. Я вообще уже не могу эту информацию воспринимать. Я тупо не успел дочитать. Fence that surrounds the Big Mountain Crater will protect... The mighty radar fence protects us all. Get too close to the blinking posts, and the proximity warning shall be... If you get near it, your vision will blur as the electrodes in your head shut off one by one. Click, click, click. Possible memory loss will occur, along with long-term nerve degradation. It is time. But the nerve degradation is nothing to worry about. Such degradation would take Such tiny inconveniences are less than the greater convenience. You see, if rendered unconscious by the pylons, you will be returned to the sink, seemingly instantaneously. Oh, Dr. Klein? Dr. Klein? If I may intersect for a moment. Well, you know how we asked it to fetch the sonic emitter thing? Turns out we already have it. What is this, a high school science fair? Get your act together. You're making us look like a collection of round earthers. You're always yelling. My receptors can't take it anymore. I am yelling because you contaminated specimens can't keep your probes off the volume knob on my voice module. It is truly the end of all intelligence when the lobotomite speaks more with... So, if we have the sound wave, sonic projecto thing gun... I believe we need a new frequency embedded into the gun. It was designed to broadcast... And it is lost in X8, just as X8 is forever lost to us. Oh, really, Boros? All you did in high school was call me Fink Tattletale and all the kids you hated. Give the lobotomite the emitter. Oh, I don't think so. What is he doing? I think he's sonjaculating into the gun. Ding.
You give it to the lobotomite. I'm not touching that thing. Oh, I don't... I'll do it if you two are going to be ashamed of your own technological needs. Let me give a little sun. Капец. Ладно, народ, у меня что-то таймер заглючил. Поэтому на этом все. Всем удачи, до новых встреч. Да хранит вас Тима. С вами был, как всегда, я, Артем. Сия получилось вроде бы даже больше, чем надо.